Dear students, how are you? Hope you are well by the grace of Almighty Allah. Welcome Greenfield School and College online class. Today we discuss chapter 5 Photosynthesis. Photosynthesis. Shalok translation. Food intake is one of the major characteristics of an organism, and you have learned about it in the second chapter. Do you know where this food comes from? No other organism can produce food except green plants. And plants prepare their own food, consume it for their growth and other purpose. How do green plants prepare food? We will discuss this in this chapter. Okay. Energy is required for getting a work done either by a machine or an organism's motor can run on the energy produced from petrol or diesel, and fans in our classroom are also run by electricity. Energy is also essential for the movements and we make and the works we do. Where does this energy come from? We get energy from food. We know sun is the source of all energy, and green plants trap the energy of sunlight during the process of photosynthesis, and the process by which green plants prepare their own food in presence of sunlight is called photosynthesis. And only green plants can accomplish this task. Only green plants can accomplish this task, and green plastid inside the plant leaf take part in photosynthesis, and sunlight, carbon dioxide and water take part in chemical reactions inside the plastid and produce oxygen and গ্লুকোজ। ডিয়ার স্টুডেন্টস, বলেছি যে উদ্ভিদ কিভাবে খাদ্য তৈরি করে। কাজ করার জন্য শক্তি লাগে, সে তো কাজ কোনো যন্ত্র করুক বা না করুক, কোনো জীবই করুক। যেমন মোটর গাড়ি চলে পেট্রোল বা ডিজেলের শক্তি দ্বারা। তোমরা শ্রেণীকক্ষের পাখা ঘুরে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে। আমরা যে হাঁটাচলা করি, নানা ধরনের কাজ করি, তার জন্য তো শক্তি লাগে। এবং সেই শক্তি কোথা থেকে আসে? আমরা খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে সেই শক্তি পেয়ে থাকি। এখন খাবারের মধ্যে শক্তি এলো কেমন করে? আমরা জানি পৃথিবীর সমস্ত শক্তির মূল উৎস হলো সূর্য। এবার উদ্ভিদকুল সালোক সংশ্লেষণ চলাকালে সৌরশক্তিকে আবদ্ধ করে, এবং যে পদ্ধতিতে সূর্যের আলোয় তোমার সবুজ উদ্ভিদেরা তাদের নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে, এবং তার নামই হলো সালোক সংশ্লেষণ, মিন্স ফটোসিনথেসিস। একমাত্র সবুজ উদ্ভিদই এই কাজটি করতে পারে। ওকে, এখন আমরা জানবো যে why is the leaf considered as the main location of photosynthesis? The reason are as leaf is flat, extended, it can absorb large amount of light and carbon dioxide within a short time. কি বলেছে যে পাতা চ্যাপ্টা এবং অনেক বড় হওয়ায় এটা বেশি পরিমাণ কি করতে পারে? সূর্যরশ্মি এবং অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড কি করে? শোষিত হয়, শোষিত হয়। and there are plenty of chlorophylls available in the leaf. পাতায় তোমার কোষগুলোতে ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যা অনেক বেশি। and leaf contains a large number of stomata that eases gases exchange during photosynthesis. কি বলছে যে তোমার পাতায় অসংখ্য পত্ররন্ধ্র থাকায় সালোক সংশ্লেষণের সময় গ্যাসীয় পদার্থের কি ঘটে? আদান প্রদান সহজেই ঘটে। তাহলে আমি আবারও বলছি যে as leaf is flat and extended,
It can absorb large amount of light and carbon dioxide within a short time. There are plenty of chlorophylls available in the leaf. Leaf contains a large number of stomata that eases gases exchange during photosynthesis. Okay, dear students, process of photosynthesis. Process and reaction of photosynthesis. Terrestrial plants absorb water from ground through their root hair. Submerged plants collect their through their body surface from sunlight. And for photosynthesis, sunlight is an indispensable factor. Sun is the main source of light. Sun is the main source of light. তাহলে কি বললো যে এটা হচ্ছে যে যারা তোমার মানে উপরে থাকে, পানিতে থাকে না যেসব উদ্ভিদগুলা, এরা মাটি থেকে মূলরম দ্বারা পানি শোষণ করে এবং নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদগুলো দেহতল দিয়ে পানি সংগ্রহ করে এবং সালোক সংশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় তোমার আলো একটি অপরিহার্য উপাদান এবং আলোর প্রধান উৎসই হচ্ছে কি সূর্য। এবং during photosynthesis carbon dioxide gas from the air enters the plant through stomata, and there carbon dioxide and the water inside the cell take part in the chemical reaction to produce glucose, and this glucose is produced using the energy that has been trapped from sunlight by chlorophylls. And the process of photosynthesis can be explained by the chemical reaction like carbon dioxide plus water plus light influencer C6H12O6 is glucose or sugar and oxygen. কি বলেছে যে সালোক সংশ্লেষণের সময় তোমার বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড কী করে, পত্ররন্ধ্রের ভিতর দিয়ে পাতায় প্রবেশ করে, এরপর সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সহায়তায় পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইডের বিক্রিয়া ঘটে। And photosynthesis process occurs in two phases. The two phases are light or photophase and dark phase. এটা হচ্ছে আলোক পর্যায়েও ঘটে এবং অন্ধকার পর্যায়েও ঘটে। ঠিক আছে, ডার্ক ফেজ অ্যান্ড লাইট ফেজ, ডার্ক ফেজ অ্যান্ড লাইট ফেজ। The following experiment helps you to understand the involving of oxygen due to photosynthesis. Things required for the experiment: a glass beaker, water, fresh hydrilla plant, a funnel, a test tube, a glowing match stick. Now fill two of the beaker with water. Place fresh hydrilla plants in the beaker and cover them with a funnel in a way that the stems of the hydrilla plants stay near the upper end of the funnel tube, and after that add more water of the beaker so that the funnel tube completely goes under water. And now fill the test tube with water, close its opening with your thumb and invert the test tube over the funnel and remove your thumb carefully so that water cannot come out and of the test tube. Now leave the setup undistributed in bright sunlight. After some time you will observe gas coming out in the form of bubbles and from the hydrilla plant. As gas bubbles are seen to rise, the collect in the upper
close past part of the test tube, and the water level when the rest tube goes downwards, and when enough gas is collected, carefully remove the test tube, covering the open and with your thumb. Now as you place a glowing match stick in the test tube, it will burst into flames. Why does the glowing stick burst into flame? What is proved by this? তাহলে পরীক্ষার মধ্যে কি পড়লা? একটা বিকার নিলা, একটা ফানেল নিলা, একটা টেস্ট টিউব নিলা, পানি, সতেজ জলজ উদ্ভিদ, হাইড্রিলা ও একটি দেশলাই। বিকারটি যখন পানি দিয়ে পূর্ণ করলা তখন হাইড্রিলা উদ্ভিদগুলো এর ভিতরে দিলা, তারপর কিছুক্ষণ রোদে দিলা, দেখবে একটা বুদবুদ করে গ্যাস বের হচ্ছে। একটা যদি দেশলাই এখানে জ্বলি রাখি তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা ধপ করে জ্বলে যাচ্ছে, এটা ধপ করে কি হচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে। তো significance of photosynthesis process, the animal and for the animal world, and it is through photosynthesis that it is through photosynthesis that a bond of established between the sun and the living world, and the importance of photosynthesis can be realized from the brief description. Preparation of food. Carbohydrate, the primary food for the living world, and is manufactured only by photosynthesis. Any living organism, whether it is plant or animal, needs food for being active and hardworking, because there is a close relationship between food and respiration, and energy is discharged by respiration. So plants and animals are completely dependent on respiration, which supplies them with heat and energy. And gases exchange in environment. তাহলে সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে কি সূর্যালোক ও জীবনের জন্য সেতু বন্ধনের সৃষ্টি হয়েছে, এবং নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সালোক সংশ্লেষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। খাদ্য উৎপাদন, জীবজগতের জন্য প্রাথমিক খাদ্য শর্করা একমাত্র সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। প্রাণী হোক আর উদ্ভিদ হোক, জীবের কর্মচঞ্চলের মূলে রয়েছে খাদ্য, কারণ খাদ্যের সাথে শ্বসনের নিবিড় সম্পর্ক, এবং শ্বসনের ফলে শক্তি নির্গত হয়। তাই তাপ শক্তি সরবরাহ শ্বসন প্রক্রিয়ার উপর উদ্ভিদ ও প্রাণী একান্তভাবে নির্ভরশীল। আমি আবারও বলছি যে কার্বোহাইড্রেট, দ্য প্রাইমারি ফুড for the living world and is manufactured only by photosynthesis. Any living organism, whether it is plant or animal, needs food for being active and hardworking, because there is a close relationship between food and respiration. Energy is discharged by respiration, so plants and animals are completely dependent on respiration, which supplies them with heat and energy. Causes exchange in environment. During photosynthesis, plants absorb carbon dioxide and produce oxygen. Carbon dioxide is harmful for animals. Plants absorb this carbon dioxide and let off essential oxygen into the atmosphere. In this way, plants filter the environment to make it pollution free. From the above discussion, it can be concluded that existence of life is totally dependent on photosynthesis. If we process our photosynthesis comes to a close, the human civilization will undoubtedly be ruined, and therefore we should be more mindful of our duties to protecting plants. গ্যাসীয় বিনিময় সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষিত হয় এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এবং ফলে কি প্রাণী জগতের জন্য ক্ষতিকারক
কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষিত হয় এবং শোষণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যে কার্বন ডাইঅক্সাইড সেটা পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখে। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের জন্য ফটোসিনথেসিস ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট প্রসেস। টুডে ইজ নো মোর, বাই বাই, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।